Today topic of discussion asbestos related lung disease. What is asbestos? Belong the family of pro-inflammatory crystalline hydrated silicate. Asbestosங்கிறது வந்து இந்த எந்த ஃபேமிலிக்குள்ள வரும்னு சொல்லி பார்த்தா pro-inflammatory crystalline hydrated silicate. These are naturally occurring fibrous material. இது வந்து நேச்சுரலாகவே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிற fibrous material that result resistant to heat and corrosion. இதோட ஸ்பெஷல் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா ரெசிஸ்டன்ட் டு ஹீட் அண்ட் கரோசின் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி. அதாவது அதோட பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன? ரெசிஸ்டன்ட் டு ஹீட் அண்ட் கரோசின். That is being resistant to heat and corrosion. They are used in various insulation and fireproofing materials. அதோட ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக்னால இது எதில் யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தா இன்சுலேஷன், ஃபயர் ப்ரூஃபிங் மெட்டீரியல்ஸ், ஆட்டோமோட்டிவ் பிரேக்ஸ் அண்டு வால் ப்ராட் மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ திஸ் ஒன் யூஸ்டு இன் insulation, fireproofing materials, automotive brakes and wall board material. All those people who are involved in manufacturing in this material are at high risk for development of asbestos related lung disease. யாரெல்லாம் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஒர்க்கில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து சான்சஸ் இருக்குது. who are involved in manufacturing of this material, high risk for development of asbestos related lung disease. What are those that occupation? There are milling, they would be metal fabrication, it would be insulation, that building insulation, soundproofing, finally electrical insulation industries. So what are those occupation? Milling, metal fabrication, insulation, electrical insulation industries. Then what are the spectrum of asbestos related lung disease? There are 4 major category of human disease. It is producing 4 major category of human disease. We want to discuss one by one. So asbestos family of pro-inflammatory crystalline hydrated silicate, naturally occurring fibers, special characteristic resistant to heat and corrosion. Because of that it is used in insulation, fireproofing materials, automotive brakes and wallboard materials. யாரெல்லாம் அதில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் சான்சஸ் இருக்குது. 4 மேஜர் கேட்டகரி ஆஃப் ஹியூமன் டிசீஸ். So these are the 4 major category. One by one we want to discuss. First one is pulmonary fibrosis. So first one is pulmonary fibrosis. It is referred to asbestosis. This one is the most common one. This one is more common one. Second one is pleural involvement, which are benign asbestos related pleural response. இங்கே வந்து pleural involvement. It would be in that form of pleural involvement. என்னென்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா pleural plaque, pleural thickening and pleural effusion. So second one is benign asbestos related pleural response, plaque, thickening and effusions. So thirdly, it can result in bronchogenic carcinoma and finally it can result in mesothelioma. So 4 things. What are the spectrum? Pulmonary fibrosis, then benign asbestos related pleural response, then bronchogenic carcinoma, then mesothelioma. So first one is pulmonary fibrosis, commonly called asbestos. Asbestosis is the pulmonary parenchymal disease. இது வந்து ஒரு pulmonary parenchymal disease which is marked by diffuse pulmonary interstitial fibrosis. இது வந்து எதில் diffuse ஆகுது? It is which is marked by diffuse pulmonary interstitial fibrosis.
What is the pathogenesis? The pathogenesis depends on concentration, size, shape and solubility of that material. ஸோ பேத்தோஜெனிசிட்டி வந்து அந்த மெட்டீரியலோட சைஸு சேப்பு சாலிபிலிட்டியை பொறுத்து அமையுது. இன் திஸ் கேஸ் தட் அஸ்பெஸ்டோஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அஸ்பெஸ்டோஸ், டூ மெயின் ஃபார்ம் இருக்குது. அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் இருக்குது. அதில் வந்து ஆனால் டூ மெயின் ஃபார்ம் இருக்குது. ஒன்று செர்பன்டைன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செர்பன்டைன், second one is amphifold. So serpentine and amphifold form. This serpentine form, which is the most commonly used method, okay, most commonly used in industries for being this chrysotile. This is the subcontained form of asbestos. இது வந்து என்னன்னா ஒரு subcontained form of asbestos. This chrysotile இது வந்து which is more flexible and curved. இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா flexible-ஆ இருக்கும் and curved-ஆ இருக்கும். Which is more flexible and curved. Because of it being more flexible and curved, they are likely to be impacted in upper respiratory passage. இது வந்து flexible-ஆவும் curve-ஆவும் இருக்கிறதுனால impacted in upper respiratory passage. Then because of this it, so because of it, because இது வந்து எப்படி இருக்கு flexible-ஆ இருக்கு curved-ஆ இருக்கிறதுனால easily removed by mucociliary apparatus. So it easily removed by mucociliary apparatus. Second one is serpentine form. Second one is this amphifold form is less commonly used. Here example being amisocyte, then crocetolite, anthophyllite, then dremolite. So these are the four things is example. What are the things? Amosite, crocetolite, anthophyllite, dremolite. These are stiff and short. இது வந்து அப்படியே ஸ்டிஃபாக இருக்கும், ஷார்ட்டாக இருக்கும். Because of stiff and short, there are likely delivered deeper into that lungs. So deeper into the lungs it can delivered. Deeper into the lungs it can delivered. That parenchyma, lung parenchyma, they penetrate epithelial cell and reach that interstitium. Because of that it easily penetrate that lung parenchyma, then it will reach to interstitium. So amphifold form is more dangerous. So and comparing to this one is the more dangerous. That's reason only less commonly used. Next, pathogenesis. What happened whenever an individual inhale that asbestos fiber? Okay, when they inhale this asbestos fiber interacted with the alveolar epithelium cell. Okay, so it will interacted epithelial cell and that macrophages presented in that alveoli, they penetrate that alveoli, then reach to that interstitium. So இங்க என்ன நடக்குது, interacted with that alveolar epithelial cell, அங்க வந்து macrophages இருக்கு, they penetrated then reach to interstitium. And within that macrophage, what they do, these macrophages என்ன பண்ணதுன்னு சொல்லி பார்த்தா, this they activate inflammasome. So these macrophages will activate inflammasome. And once that inflammasome are activated, they help in release of mediator. So they help in release of mediator. Enana mediator? There are various type of mediator they released. Interleukin 1, tumor necrosis factor, fibronectin, lipid mediator, oxygen derived free radicals, and most importantly fibrogenic cytokines. So these are the molecules released. Now these are the chemicals. What they will do, there are mediator, they cause interstitial fibrosis, because we know that asbestos fiber, particularly this
amphibial form, they penetrate that alveoli, they penetrate that epithelial cell and they reach to that parenchyma and the result in interstitial fibrosis. So they will cause interstitial fibrosis. Another important feature of this asbestos fiber is that they also the tumor initiator and tumor promoter. So another feature, tumor initiator and tumor promoter. That is the mechanism, the cause of carcinogenesis in case of asbestos related lung disease. Because இதெல்லாம் வந்து என்னது, because of this one only it causes carcinogenesis. Asbestos related lung disease வந்து கேன்சரையும் காஸ் பண்ணுது. Next, what are the pathological feature of asbestosis? It is usually begin in that lower lobe and subflora. So this one usually begin in lower lobe and subflora. Then asbestosis, that is that pulmonary parenchymal disease begin in that lower lobe, particularly that subfloral location in that early stage of that fibrosis is minimal. So early stage fibrosis is minimal, whereas that late stage that fibrosis is very extensive. It destroyed the architecture of that lung parenchyma. It form cystically dilated space and characteristically the honeycomb appearance. So in that later stage asbestosis, it form honeycomb appearance. So early stage minimum only, that minimal fibrosis. Late stage only it will affected that architecture of that parenchyma. So this one form cystically dilated space. So it form honeycomb appearance. Next, microscopy. The characteristic feature of this presence of asbestos bodies. இதில் நம்ம பார்க்க முடியும் asbestos bodies. Now, what is that asbestos bodies? Asbestos bodies are asbestofiber, which are coated with film of protein-rich iron. So, protein-coated fiber, and this protein coat is also rich in iron. Now, these are the golden brown fusiform or beaded rod. So, golden brown fusiform or beaded rod. The coating is thickest at that end. இந்த coating வந்து endல வந்து thickest இருக்கும். Thickest at that end. That's why resulting in characteristic dumbbell appearance. So here dumbbell shaped appearance. These are the asbestos bodies, and how they are formed. They are formed with the macrophages. எங்க இது ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா macrophages. Phagocytes, macrophage வந்து என்ன பண்ணுது, phagocyte asbestos and iron derived from that phagocytes pyridine. That is within macrophages you have pyridine. Pyridine is the storage form of iron, and this pyridine released iron, and this iron goes and coat that asbestos fiber, and that's how that asbestos bodies are formed. In contrast, there is another bodies, ferruginous bodies. Ferruginous bodies. What is ferruginous bodies? These are the other inorganic particles or fibers which are coated with a similar protein iron complex. So if that fiber is asbestos, it is the asbestos bodies. If that fiber is not asbestos, something else, it is called as the ferruginous bodies. Clinical diagnosis of asbestos. That clinical features of asbestos, that earliest symptoms of asbestos is because of it parenchymal disease. It is a parenchymal disease, interstitial lung disease. So it began with insidious. It began with insidious onset of breathlessness, initially with exertion,
and later it can be at rest also. Um, Sometimes cannot find a clumping of digit in few cases. So it will causes coughing, wheezing, sputum production is not common in asbestos. If it is present, would be attributed to cigarette smoking. The individual might also smoker, that is asbestos. So early symptoms, onset of breathlessness with எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் மூமெண்ட். அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ரீத்லெஸ்னஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும். லேட்டரில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் எடுக்கிறப்பையும் வரும். தென் காஃப், வீசிங், ஸ்பூட்டம் இருக்காது. அஸ்பெஸ்டோசிஸ் மீன் அதே வந்து அவங்க வந்து ஸ்மோக்கராக இருந்தால் சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிசீஸ் பினைன் அஸ்பெஸ்டோஸ் ரிலேட்டட் ஃப்ளூரல் ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ இதில் வந்து டூ கண்டிஷன், பினைன் அண்ட் மேலிக்னன்ட். ஸோ நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது benign. Benign ones are that pleural plaque, pleural thickening and pleural effusion. Three things is there. So what is pleural plaque? Pleural plaques are most common manifestation of asbestos exposure. They are well circumscribed. There are well circumscribed plaque. So here plaque formation. Well circumscribed plaque of dense collagens. So dense collagens often they are calcified. Where there are found, so there are well circumscribed plaque, dense collagen. There are calcified. Then where they are formed, they are found in anterior and posterolateral aspect of that parietal flora and even in domes of that diaphragm. So there are found in anterior and posterolateral aspect of that parietal flora and even domes of the diaphragm. They can vary in size and shape. The pleural plaque which is found in anterior and posterior lateral aspect of that parietal flora. Remember, it is parietal flora involvement. It can also seen on the dome of the diaphragm, that is particularly the parietal flora. So just presence of pleural plaque does not make the patient symptomatic. If that patient also parenchymal disease, then they can manifest with pulmonary symptoms, otherwise no symptoms. So does not make any symptoms. They having pulmonary diseases, then they manifest it with pulmonary symptom, otherwise no symptoms. Sometimes the presence of plaque may be associated with parenchyma, and that's how sputum might develop it. And what is the important is that the duration of that exposure of asbestos result in pleural plaque, it is around 20 years. People beyond 20 years exposure then developed all that manifestation of that asbestos related lung disease. So this is all about pleural plaque. More than 20 years mean chances. Then what is pleural thickening? So here thickening, how it is different from pleural plaque. Pleural thickening can be diffuse or focal, a linear. They are often associated with parenchymal disease. So in that pleural thickening you can find asbestos bodies. When this is subjected to pathological examination, you can find out asbestos bodies in that visceral flora. So pleural thickening can also involve both parietal and visceral floral aspect. They can cause symptoms unlike pleural plaque. If they are found alone, they do not cause symptoms. Pleural thickening will cause symptoms. Now what are the pleural diffusion? Most of these pleural involvement, they irritate that flora, and then their irritation result in that formation secretion of that fluid by this flora.
So secretion of that fluid from this flora mesothelial cell, and that's how collection of that fluid takes place, that pleural effusion. And because once that patient has pleural effusion, they present with that chest tightening, that patient having that chest tightness, then pleuritic chest pain, fever, dyspnea, that is pleural effusion. And that pleural effusion may persistent for month to even years. Effusion can sometimes be hemorrhagic, that is hemorrhagic pleural effusion. Third one is bronchogenic carcinoma, one of the most important malignancy involved in lungs parenchyma itself, that is bronchogenic carcinoma. It was first recognized in the year of 1930. Average latency period 20 to 30 years. Association of the lung cancer with smoker and asbestos is multiplicative, result in cancer. Multiplicative result in cancer. Most important histological type of lung cancer is asbestos exposure individual or adenocarcinoma and squamous cell carcinoma. Last one is mesothelioma, malignant pleural involvement, that is mesothelioma. What is mesothelioma? 80% occur in men. Exposure to asbestos and smoking does not enhance. Now, if whether the patient is smoker or non-smoker, mesothelioma is most importantly attribute that asbestos exposure. How they look? They look like large mass. Sometimes the mass coiled to form sheet-like configuration, or even large pleural mass involving that entire flora throughout the lungs. Throughout that covering of that lungs. Any pleural involvement will result that pleural effusion. 60% of that cases, pleural effusion is also accompanied feature of that case of mesothelioma. Then clinical features similar to any other interstitial lung disease, rarely appear. Fewer than 10 years after first exposure, more common in 20 to 30 years. Dyspnea is usually first manifestation, initially on exertion, later at rest. Then treatment, no specific treatment, only supportive therapy only. So in the video la asbestos related lung disease பார்த்திருக்கோம். asbestos வந்து ஒரு pro inflammatory crystalline hydrated silicated material. இது வந்து என்னென்ன ஆக்குபேஷனில் இருக்கவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணால் மில்லிங், மெட்டல் ஃபைப்ரிகேஷன், இன்சுலேஷன் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்சுலேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ். இது வந்து 4 ஸ்பெக்ட்ரம் இருக்குது. பல்மனரி ஃபைப்ரோசிஸ், வீனைன் asbestos ரிலேட்டட், தென் bronchogenic carcinoma, தென் மீசோதிலியோமா. பல்மனரி ஃபைப்ரோசிஸ் அதான் வந்து காமனாக வந்து அஸ்பெஸ்டோசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இதில் வந்து 2 ஃபார்ம் ஆஃப் அஸ்பெஸ்டோசிஸுக்கு சர்பன்டைன் அண்டு ஆம்பிஃபோல். அண்ட் கம்பேரிங் டு this one சர்பன்டைன், this ஆம்பிஃபோல் வந்து மோர் டேஞ்சரஸ் ஒன். அதனால தான் அதை வந்து லெஸ் காமன்லி யூஸ் பண்ணுறாங்க. பேத்தோஜெனசிஸ், when that individual inhale, it will interacted with epithelium. there macrophages இருக்குது, அது வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணுது இம்ப்ளேமோசோமை. அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ரிலீஸ் பண்ணுது வேரியஸ் மீடியேட்டர். அந்த மீடியேட்டரை வந்து இன்டர்ஸ்டிஷியல் ஃபைப்ரோசிஸை காஸ் பண்ணுது. another things it can causes cancer also. then pathogenesis, initial stage வந்து minimal fibrosis இருக்கும். லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து இது ஹனிகோம்ப் அப்பியரன்ஸாக மாறுது. தென் அஸ்பெஸ்டோஸ் பாடிஸ் வந்து என்னென்னா ப்ரோட்டீன் ரிச் ஐரன் மெட்டீரியல் அஸ்பெஸ்டோஸ் இருக்கிறதுனால தான். அஸ்பெஸ்டோஸ் ஃபைபர் கோட்டட் வித் ப்ரோட்டீன் மெட்டீரியலுக்கு நேம் தான் வந்து அஸ்பெஸ்டோஸ் பாடி. அஸ்பெஸ்டோஸ் ப்ரோட்டீன் இருந்ததுன்னா வந்து அது அஸ்பெஸ்டோஸ் பாடிஸ். அதர் திங்ஸ் இருந்ததுன்னா பெரோஜியஸ் பாடிஸ். தென் கிளினிக்கல் சிம்டம்ஸ், இனிஷியலி வந்து ப்ரீத்லெஸ்னஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் நடக்கிறப்ப, ரெஸ்ட் எடுக்கிறப்பையும் வரும். அப்புறம் வந்து காஃப், ஸ்பூட்டம் ப்ரொடக்ஷன் இதெல்லாம் நடக்கும். செகண்ட் வந்து பினைன் அஸ்பெஸ்டோஸ். இதில் வந்து பினைன் கண்டிஷனில் 3 திங்ஸ் இருக்குது. வந்து ஃப்ளூரல் வந்து பிரேக் ஃபார்மேஷன் வருது. ஆஃப்டர் தட் அது வந்து திக்கனிங் ஆகுது. தென் ஃப்ளூரல் எஃப்யூஷன் நடக்குது. ஃபியூ மந்த் லேட்டர் ஹெமரேஜ் ப்ளீடிங் வருது.
தென் ஃப்ராங்கோஜெனிக் கார்சினோமா கேன்சரை காஸ் பண்ணுது. தென் மீசோத்திலியோமா கிளினிக்கல் ஃபியூச்சர் ட்ரீட்மெண்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.